ওকে, আজকে আমাদের টপিক হলো ওয়েভস। ওয়েভস এর চারটা সেগমেন্ট আছে। আমরা যদি আমাদের বইতে যাই, গাইস ক্যামেরাটা সুইচ অন রাখি প্লিজ। সো দেখো আমরা কোথায় আছি, কি করছি একটু দেখে নাও, তাহলে তোমার মাথায় থাকলো যে কি কি জিনিস কভার করা হয়েছে as of now. So we started with unit 1. Unit 1 এর forces and motion and everything সব শেষ করে we moved on to unit 2. Unit 2 শেষ করে 6 এ চলে গেছিলাম আমরা। and এটা কয়েক হাজার বার বলছি, আরেকবার বলে নিচ্ছি যে কেন, why did I exactly make this jump 2 এর থেকে 6, because 2 আর 6 এ অনেক ওভারল্যাপিং কনসেপ্টস আছে। তো ইউনিট 1 শেষ আমাদের, ইউনিট 2 শেষ, ইউনিট 6 শেষ। এটার পরে আমরা আবার আমাদের আগের সিকোয়েন্সে যাব। এটার পরে we don't have to break the sequence, we'll be starting with unit 3 today, and you can clearly see unit 3 তে আমাদের টপিকস গুলো কি। একটা হলো আমার প্রপার্টিজ, যেটাকে আমি একটু চেঞ্জ করছি। these are the 4 topics in waves. এই চারটা শেষ করা মাত্রই we'll be done with waves. So we'll be starting with waves basic, তার কারণ wave exactly কি সেটাই যদি না জানি এগুলো তো পড়ার কোনো মানে হয় না। তাহলে waves এর ডেফিনিশন কি? ডেফিনিশন হলো is a transfer of energy. Always remember wave এর ডেফিনিশনই হলো it's the transfer of energy. Okay, but transfer of energy লিখলে তো তোমাকে 2 মার্কের যদি কোশ্চেন আসে you won't get 2, right? আরেকটা পয়েন্ট, মার্কিং পয়েন্ট, কিসের উপরে বেস করা, যে ট্রান্সফারটা হবে কিসের ভিতর দিয়ে, either through matter or through space. Waves that require a medium, right? Physically যে একটা মিডিয়াম যদি লাগে ওয়েভের, সেগুলোকে আমরা বলি মেকানিক্যাল ওয়েভস। Can anyone give me an example of a mechanical wave? Any ideas, guys? Sound is indeed a mechanical wave. Absolutely right. Sound কিন্তু actually mechanical wave. আমি যখনই ক্লাসের এই স্টেজে আসি প্রায় সময় স্টুডেন্টরা আমাকে জিজ্ঞেস করে, স্যার সাউন্ড আ লংগিটিউডিনাল ওয়েভ? Of course sound is longitudinal wave, but you have to remember যে একটা ওয়েভ মাল্টিপল ক্লাসিফিকেশনে বিলং করতেই পারে, নট আ বিগ ডিল। বুঝছো কি বললাম? ফর এক্সাম্পল আমি যদি তোমাদের কথা বলি, ক্লাসটা ইজ ডিভাইডেড, ক্যান বি ডিভাইডেড ইন টার্মস অফ জেন্ডার, লাইক মেল এন্ড ফিমেল. It can also be divided in terms of, let's say, private candidates and school candidates. Guys, বুঝতেছো? তার মানে একটা মানুষ মাল্টিপল ক্লাসে যেরকম বিলং করতে পারে, ওয়েভও মাল্টিপল ক্লাসে বিলং করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, when we are talking about sound waves at the same time they're mechanical as well as longitudinal. Done? এখন এটা বলার সাথে সাথে একদম বেসিক ক্লাসিফিকেশনে যদি আমি আসি, তখন দুই রকম ওয়েভ হয়, একটা হলো আমার ট্রান্সভার্স আর একটা হলো লংগিটুডিনাল। ওকে, so let's get started with transverse waves. Transverse wave জিনিসটা কি? এই ফার্স্ট লাইনটা, that is not the definition, that is the description. You need to know the difference between definition and description. Transverse waves consists of a series of crests and troughs. এই যে লাইনটা, এটা হলো ও দেখতে কেমন, ওর ডেসক্রিপশনটা কি, সেটা হলো ট্রান্সভার্স ওয়েভের ডেসক্রিপশন দেখলাম। কিন্তু ট্রান্সভার্স ওয়েভ জিনিসটা কি, হোয়াট ইজ আ ট্রান্সভার্স ওয়েভ, সেটা হলো আমার এই সেকেন্ড লাইনে। In a transverse wave, the direction of oscillation or vibration is perpendicular to the direction of motion, propagation, or energy transfer. And you can clearly see from here the oscillation or vibration slash the one key. You can use these terms interchangeably. Oscillation money vibration, vibration money oscillation. আর এই তিনটা জিনিসও ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করা যায়, মোশন, প্রপাগেশন or direction of energy transfer. আর আমি যদি দুইটা ডেফিনিশন একসাথে দেখি, লংগিটিউডিনাল ট্রান্সভার্সে you'd see exactly the same thing, আর ডিফারেন্স হলো ডেফিনিশনে, এক জায়গায় পারপেন্ডিকুলার আর এইখানে প্যারালাল, দ্যাটস ইট। ট্রান্সভার্স ওয়েভে এই ডাইরেকশনটা হলো পারপেন্ডিকুলার, আর লংগিটিউডিনাল ওয়েভে ডাইরেকশনটা হলো প্যারালাল। এখন check this out.
Let's draw a transverse wave. Transverse wave আঁকার জন্য রিকোয়ারমেন্টটা কি সবাই শুনতেছো কথা ক্লিয়ারলি? Yes, sir. Okay, দেখো. So if I have to draw a transverse wave, this is what I'll have to do. Okay, এটা তো গেল আমার diagram of a transverse wave. Let's label them as well. Okay, let's label the transverse wave. এই পয়েন্টস গুলা নাম কি বলতে পারবা কেউ? উপরের গুলা? Crest. These are all crests. এগুলা সব আমার crest. And guess what? These are এগুলা কি? Trough. Trough. These are the crests and these are the troughs. Okay. This is fine, no issues here. But this diagram doesn't really define a transverse wave. Describe করতেছে, that's fine, because transverse waves consist of a series of crests and troughs. So we do see a series of crests and troughs, right? So first part address করলাম, কিন্তু definitionটাকে কিন্তু এখনো টাচ করা হলো না। যে transverse wave এর direction of oscillation হলো perpendicular to direction of motion. এটা কিভাবে দেখা যায়? Like this. Guys, this would be the time when you start copying. This is the direction of oscillation, and guess what this is? এটা কি হবে? Direction of everyone? The direction of wave. Energy transfer. Exactly, direction of motion ও বলতে পারো, propagation ও বলতে পারো, energy transfer ও বলতে পারো। So shortcut জায়গা যেহেতু কম, আমি এখানে লিখে দিই motion. Everyone please copy these two diagrams. যারা প্রিন্ট করছো তারা এই লেকচার শিটের উপরে করো, যারা প্রিন্ট করো নাই তারা প্লিজ একটু কপিতে করো। Let me know when you're done, তাড়াতাড়ি। Are we all done? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let's move on to আচ্ছা example কি হতে পারে transverse wave এর? Examples of transverse waves include waves produced on a rope, water waves and all electromagnetic waves. Electromagnetic waves আমরা এখনো স্টার্ট করি নাই, এটা আর কয়েকটা দিন পরে স্টার্ট করব। But for the time being, just remember all electromagnetic waves are transverse waves. Moving on to longitudinal. দেখি longitudinal কি আছে? Longitudinal wave consists of a series of compressions and rarefactions. In a longitudinal wave, direction of oscillation or vibration is parallel to the direction of motion. Okay. এটা কিভাবে দেখা যায়? Let's check this out. একটা জিনিস খেয়াল করবা, আমি যেটা আঁকতেছি প্রথম ডায়াগ্রামটা রিপ্রেজেন্ট করবে the description, তারপরেরটা রিপ্রেজেন্ট করবে ডেফিনিশন। আমি আঁকি, তোমরা আইডেন্টিফাই করবা আমার ডেসক্রিপশন কোনটা আর ডেফিনিশন কোনটা। ওকে,
Okay. So if you look at this diagram, you can clearly see কিছু জায়গায় waves এর particles গুলা অনেক close together. সবাই দেখতেছো? কিছু জায়গায় particles are very squeezed in. যে জায়গাগুলোতে squeeze, যে জায়গাগুলোতে compressed, we call those parts compression. আর যে জায়গাগুলোতে একদম spread out, সবথেকে বেশি farther apart, সেই জায়গাগুলোকে we call them rarefaction. This is a rarefaction. In fact, this is another rarefaction. যে জায়গাগুলোতে ওয়েভটা সবথেকে বেশি spread out or farther apart. Guys, can you tell me, এই যে ডায়াগ্রামটা আমি আঁকলাম, is this diagram representing the description or the definition? Anyone? Description. Description. Very good. This is actually representing the description. Now let's take a look at the definition. মানে কোন ডায়াগ্রাম দিয়ে definition কে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি। দেখো তো, এটা যদি একটা পার্টিকেল হয়, কোন দিকে মুভ করতেছে? ব্যাক এন্ড ফোর্থ। কোন দিকে অসিলেট করে? ব্যাক এন্ড ফোর্থ। তার মানে এই যে ডাবল হেডেড অ্যারো যে আঁকলাম, এটাকে আমি কি বলবো? ডাইরেকশন অফ মোশন নাকি অসিলেশন? এভরিওয়ান? Oscillation. গুড। This is indeed the direction of oscillation, and guess what? নিচের লাইনটা সেটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? Motion. Direction of motion. There you go. And খেয়াল করে দেখি তো, এই জায়গায় এই ডাইরেকশনের সাথে এই ডাইরেকশনটা কতটুকু অ্যাঙ্গেল মেক করে দেখো তো এভরিওয়ান। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল? 90 degree. 90 ডিগ্রি। 90 ডিগ্রির আরেক নাম কি? আর দে প্যারালাল অর পারপেন্ডিকুলার? Perpendicular. Perpendicular. But look at these two lines, direction of oscillation and direction of motion এর লাইন দুইটা দেখো, এই লাইন দুইটা একটা একটার সাথে কি আছে? These are parallel to each Parallel. other. Clear? Yes, sir. Please copy করে নাও তাড়াতাড়ি। Speed up and copy this quickly. And ক্যামেরাটা অন রাখো। আমি বারবার বলতেছি, everyone please keep the camera switched on. শেষ হলে বলো। Sir, done. Okay, great. Next চলে আসি। Example দেখি of longitudinal waves include sound wave, seismic wave. Guys, seismic wave টা কি জানো? Waves produced from earthquakes. Seismic wave আবার হয় দুই রকম, একটা হলো P type, একটা হলো S type. S type টা আমার transverse আর P type টা আমার longitudinal. এগুলা কিচ্ছু লাগবে না, don't worry, just writing seismic wave will get you the mark. But আমার সাজেশন হলো, why go through all this trouble? You just stick to sound waves, that's it. One of the best examples would be sound wave. আচ্ছা, এখন কয়েকটা জিনিসের সাথে আমাদের খুব ডিটেইলসে ইউজ টু হইতে হবে। Let's check this out. ওকে, আমি ট্যাপটা ওপেন করলাম, পানির ফোঁটা পড়তেছে আর একটা ওয়েভ প্রডিউস হলো, এন্ড ওয়েভটা যাচ্ছে। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই গাইস কোন ভিউ থেকে দেখতেছি এই ওয়েভটাকে? as in aerial view or lateral view? Aerial. Correct, absolutely right. This is the aerial view. যদি আমি উপর থেকে দেখি, check this out. Exactly এই সেম জিনিসটাকে যদি আমি সাইড থেকে দেখি, this is what you'll see.
গাইস সবাই কি বুঝতেছো আমার কথা? Yes, sir. এন্ড খেয়াল করে দেখো, আমার পার্টিকেলস গুলা অসিলেট করতেছে আপ এন্ড ডাউন, এই জন্য ওয়েভটা ট্রাভেল করতেছে কোন দিকে? টু দ্য রাইট। এখন একটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমার ফিগার আউট করতে হবে, দ্যাট ইজ এই যে পার্টিকেলস গুলো ওভার হিয়ার, ডু দ্য পার্টিকেলস দেমসেলভস ট্রাভেল ফরওয়ার্ড? ইয়েস অর নো? No, sir. Guys, do the particles themselves travel forward? Yes. No, the particles do not. That's the thing. The particles just vibrate up and down or oscillate up and down. ওর এই অসিলেশনটার কারণে তুমি বলো আমি তো কিছু একটা দেখতেছি যে সামনে যাচ্ছে, guess what is going forward? It's the energy that is going forward. And I'm pretty sure এটা clear না? It's fine. It's fine, absolutely fine. Let me show this with another scenario. এই জায়গায় what I'll do is too fast. Let me slow down the frequency. The frequency is fine. Let me 2 hertz slow down the video. Much better. Damping done করে দিই। Okay. এখন check this out, guys. This will be really interesting and important. এই জায়গা থেকে, in fact, you choose any particle and you can see the particles are oscillating, and oscillation এর কারণে you see something moving forward. এই যে সামনে যাচ্ছে, আবার দেখো এই যে সামনে যাচ্ছে, দেখছো? ওকে, Yes, sir. হ্যাঁ পার্টিকেল গুলো তো সামনে গেল না স্যার, পার্টিকেল গুলো অ্যাকচুয়ালি সামনে যায় নাই, and let me just prove it to you. ওকে, যে পার্টিকেল গুলো অ্যাকচুয়ালি একদমই মুভ করতেছে না। ইউ চুজ এনি পার্টিকেল, একটা গ্রিন চুজ করি, দেখতে ইজিয়ার হবে। Let's choose this one. Do you see where I'm going with this? তুমি বলবা না এটা তো আমি চিটিং করে এই গ্রিনটার উপর দিছি, যেটা গ্রিনটা স্টেশনারি, মানে as in just oscillating, not moving forward. No, you choose any one of your choice. যে কোনো random choose করো, you see যে 1 মিলিমিটারও লেফট অথবা রাইটে যায় না, it just oscillates up and down. তুমি বলবা তাহলে চোখে তো কি জানি একটা দেখতেছি, এই যে সামনে যাচ্ছে, সামনে যাচ্ছে, কি যাচ্ছে সামনে? তাহলে it is the energy that is going forward, and energy is going forward because of the oscillation or vibration of the particles of the wave, but the particles themselves do not move forward. Guys, is it clear? Yes. কারো কোনো Sir. কনফিউশন আছে এতটুকু নিয়ে? জি স্যার বলেন। Can you repeat it so that I can note it down? বুঝি নাই, আরেকবার বলবা, কি বললা? Could you please repeat this particle movement thing? Okay, I have a feeling I did write this in my lecture. যদি লেকচারে থাকে তাহলে আর কপি করা লাগবে না, যদি লেকচারে না থাকে আমি রিপিট করছি, তুমি লিখে নিও। Okay. না, লেকচারে নাই। প্লিজ রাইট দিস ডাউন। কোথায়? আমি উপরে লিখে দিই। Okay. দেখো তো everyone, this is really important. IGCSE এর জন্য not so much, but exactly সেম জিনিসটা তোমার এ লেভেলসেও আছে। ও লেভেলেও একদম যে নাই তা না, ঠিক আছে? ও লেভেলে যে একদম নাই তা না, ও লেভেলেও আছে, বাট এ লেভেলের জন্য আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা। Let me know when you're done. যারা কপি করতে যাচ্ছে। Sir, I thought it seems that it travels forward. নাকি স্যার actually forward travel করতেছে স্যার?
হ্যাঁ এনার্জি সামনে যায়, এনার্জি ট্রাভেলস ফরওয়ার্ড। But the particle, like particle to channel, right? না অফকোর্স নট, এটাই তো মাত্র দেখলাম, এই যে মাত্র দেখলাম না যে পার্টিকেল সামনে যায় না। এন্ড ইউ নো হোয়াট, গ্রিনটা তোমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে না, আপনি একদম অবভিয়াসলি চুজ করছেন। একটা রেড করে দেখান। ওকে ফাইন, রেড করে দেখাচ্ছি। যেই কোনো একদম র্যান্ডম একটা রেড চুজ করি আমি, লেটস সে এই জায়গায়, যেটার উপরেই বসে। But sir, আপনি তো লিখেছেন they travels forward. কে ট্রাভেলস ফরওয়ার্ড লিখছি আমি? It's a particle. আমি পার্টিকেলস ট্রাভেল ফরওয়ার্ড লিখছি। I check the দেখেন স্যার তাহলে। আমি যদি পার্টিকেল ট্রাভেল ফরওয়ার্ড লিখে থাকি তাহলে তো আমি বুড়া হয়ে যাচ্ছি আর পাগল হয়ে যাচ্ছি। But I'm pretty sure I didn't write particle travels forward. দেখো তো। Sir, due to this oscillation of the particles, the okay. Okay. Yes, ever? Yes. স্যার একটা কমা দিয়ে দেন। Okay, okay. Oscillation of the particles. Comma. Better? Yes. কপি করে নিচ্ছ সবাই? Yes. Okay. Right. So if you are done with this, তাহলে আমাদের দুইটা বেসিক টাইপ অফ ওয়েভ দেখা হয়ে গেল, রাইট? আচ্ছা, স্যার এটা একটু দেখালে ভালো হতো স্যার, কোনটা? ডেফিনিশনটা। বুঝি নাই, আরেকবার বলবা? আই মিন স্যার যেটা লিখলেন না রাইটে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা ডেফিনিশন না তো, জি এটা স্যার, একটা কনসেপ্ট, রাইট? কনসেপ্ট দ্যাট টেলস আস যে পার্টিকেলরা মুভ করে না, রাইট? পার্টিকেলস জাস্ট অসিলেট, এন্ড এই পার্টিকেলদের অসিলেশনের কারণে আমার ওয়েভটা ট্রাভেল করে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ডান। নেক্সট যাব। স্যার ওয়েভের পর অর কি অন্য কিছু লিখতেন নাকি? বুঝে নাই স্যার, আরেকবার বলো। দ্য ওয়েভ ট্রাভেলস ফরওয়ার্ড, তো ওয়েভের পর অর যে লেখা, ওটার পর কিছু ওকে 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 ওকে, হ্যাঁ আরেকটা জিনিস দেওয়া যায়। ওয়েভ, wave মানে কি? What is the definition of wave? What is wave? Wave is a transfer of energy. তাহলে তুমি এটাকে wave or energy লিখতে পারো। Energy travels forward. or দিছিলাম energy লেখার জন্য। Is it clear now? Yes, Yes. sir. Next চলে যাই। যে কোনো ওয়েভেরই কিছু প্রপার্টিজ আছে, এই এক একটা প্রপার্টিজ নিয়ে আমরা এখন ডিসকাস করব। সো স্যার বলেন। এই লঞ্জিটিউডিনাল ওয়েভের ক্ষেত্রেও কি মানে পার্টিকেলস গুলো মুভ করবে না? স্যার লংজিটিউডাল ওয়েভেও পার্টিকেলস গুলো মুভ করে না। এন্ড গুড কোশ্চেন দো। স্যার এটাও একটু দেখাবেন সিমুলেটরের ক্ষেত্রে? এটা দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট। এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে অনেকে এই এক্সাম্পলস এন্ড এই সিমুলেশন গুলো দেখার পরে অথবা ভাবে যে না, ট্রান্সভার্সে মুভ করে না বাট লংজিটিউডালে মুভ করে। ইনফ্যাক্ট লেট মি জাস্ট গিভ ইউ আ সিনারিও। তোমরা তো কেউ ফিজিক্যাল ক্লাস এখনো পাও নাই। ফিজিক্যাল ক্লাসে আমি আমার প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়াই, যখন আমি কথা বলি, ডু ইউ রিয়েলি থিঙ্ক যে আমার গলার ভিতর থেকে যখন আমার ভোকাল কর্ড ভাইব্রেট করে, দিস ইজ কল্ড দ্য ল্যারিংস, ল্যারিংস থেকে আমার সব এয়ার পার্টিকেলস গুলা বের হয়ে যে তোমাদের কানে যে ঢুকে, ইজ দিস হোয়াটস হ্যাপনিং? এন্ড দ্যাট উইল বি ভেরি আনহাইজেনিক, যে একজনের গলার ভিতরের পার্টিকেল যদি আরেকজনের কানে ঢুকে। So that's not what's happening. What happens is, you know what, let me just show you what happens. Give me a few seconds. আমি এখনই দেখাই দিচ্ছি সিমুলেশনটাতে। Got it.
দেখেন তো বলবা আরে ওয়েভটা তো এই যে সুন্দর মতো ট্রাভেল করে টু দ্য রাইট যাচ্ছে। ইউ চুজ এনি র্যান্ডম পার্টিকেল অন দ্য ওয়েভ, লালটা নিবা নাকি গ্রিনটা নিবা, আপ টু ইউ। সো লেটস সে আমি রেডটাই নিলাম। রেডটা নিয়ে লেটস আইডেন্টিফাই রেডটার এক্স্যাক্টলি কিভাবে বিহেভ করতেছে, দ্য রেড ওয়ান। এবার দেখো তুমি একদম পুরোপুরি বাকি সবগুলাকে ভুলে যাও, ইউ জাস্ট ফোকাস অন দ্য রেড ওয়ান। দেখো তো ও কি ট্রাভেল করে রাইটে বা লেফটে কোথাও যাচ্ছে না, ইটস জাস্ট অসিলেটিং টু এন্ড ফ্রো, অ্যাজ ইন ব্যাক এন্ড ফোর্থ। আর ওর অসিলেশনটা রেডটা যদি এভাবে বিহেভ করে, ইউ ক্যান রেস্ট অ্যাসিওরড বাকি সবগুলাই এক্স্যাক্টলি একইভাবে বিহেভ করতেছে। আর ওদের এই অসিলেশনের কারণে দ্য ওয়েভ ইটসেলফ ইজ মুভিং ফরওয়ার্ড। ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? স্যার স্যার সবগুলি ওয়েভ কি সেম লেন্থ কভার করতেছে? বাই লেন্থ ডিড ইউ মিন ডিসপ্লেসমেন্ট? ইয়েস স্যার, ওরা ডিসপ্লেসমেন্ট। ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে সেম ডিসপ্লেসমেন্ট কভার করতেছে নাকি, যদি কোনো ড্যাম্পিং না হয়, যদি এনার্জি লুজ না করে, ইয়েস সেম ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে। এন্ড আমি যদি এটার একটা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন বের করি, ওকে, ইকুইলিব্রিয়াম থেকে কোন দিকে যাচ্ছে সেটাও দেখতে খারাপ লাগা উচিত না। কোন কালার চুজ করা যায়? লেটস চুজ ব্লু হিয়ার। দিস ইজ গুড এনাফ। আমি এই লাইনটার মাঝখানে একদম একটা লাইন ড্র করব, এটা একদম মাঝখানে। This is called the equilibrium line. এটাকে আমরা বলি ইকুইলিব্রিয়াম লাইন, এন্ড ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি যে এই রেড পার্টিকেলটা ইকুইলিব্রিয়াম লাইনের একবার যাচ্ছে লেফটে, একবার যাচ্ছে রাইটে। কোন জায়গা থেকে ডিসপ্লেসড হচ্ছে? এই ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে একবার লেফটে তো একবার রাইটে। দিস ইজ হাউ transverse wave as well as longitudinal waves behave. And you know what, you could have found out একটা equilibrium line for আমার this transverse wave as well. Oh, you know what, আমার কষ্ট করে আগা লাগবে না, the equilibrium line is here. Can anyone identify which one is the equilibrium line for this transverse wave? Yellow dotted line. Good, absolutely The right. middle line. Good, absolutely right. So a dotted line is indeed the equilibrium position. তাহলে আমি যদি let's choose the green one again. Good enough. দেখো তো এই ইকুইলিব্রিয়াম লাইনের একবার যাচ্ছে নিচে, একবার যাচ্ছে উপরে। আর ইকুইলিব্রিয়াম লাইনটা কি? যখন ওয়েভটা রেস্টে থাকবে পুরোপুরি। দেখো তো এই জায়গা থেকে স্টার্ট করবো, ইনিশিয়ালি রেস্ট, রাইট? রেস্টে থাকার সময় যেই পজিশনে থাকে, দ্যাটস হোয়াট উই মিন বাই ইকুইলিব্রিয়াম লাইন। এভরিওয়ান, ইকুইলিব্রিয়াম লাইনের মিনিং কি বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. এখন কিছু প্রপার্টিজ নিয়ে আমার কথা বলতে হবে। ওকে, we need to talk about some properties of the wave. You can clearly see এই জায়গা থেকে দেখে মনে হচ্ছে কি যেন একটা ট্রাভেল করে সামনে যাচ্ছে, তাই না? It looks as though something is moving forward. And what is it that's moving forward? It's the energy that is moving forward. Okay, এখন
we need to get accustomed with a few terms. One would be wavelength. What is the wavelength? It is the distance traveled by a complete wave. Wavelength can also be defined as the distance traveled during one complete oscillation. আচ্ছা, one complete oscillation এর সময় যতটুকু distance travel করে সেটাকে আমরা বলি wavelength. The symbol of wavelength is lambda, এই যে pronounced হলো lambda, and the SI unit of wave, দেখো হইতে পারে wave, but তারপরের টার্মটা তো length, and as long as it's length, our unit is always meter. Next, for a transverse wave, the distance between two successive crests or two successive troughs is the wavelength of the wave. And also this is illustrated below. Okay, let me copy this diagram and bring it here. Sorry. দেখো কি বললো, একটা transverse wave এর জন্য, this is a transverse wave by the way. So when it comes to a transverse wave, দুইটা successive, guys, successive wordটার মানে কি? Any ideas what you mean by তারপর একটা পরপর? Exactly, পর right, absolutely right. Successive মানে পরপর. So এই একটা crest, এটা ঠিক immediate পরে crest কোনটা? This one. তাহলে আমি যদি এই crest থেকে এই ক্রেস্টের এই ডিসটেন্সটা বের করার চেষ্টা করি, ওকে, guess what, এই ডিসটেন্সটাকে what do we call this, everyone? wavelength. Correct, this is what we call the wavelength of the wave. This is the wavelength of the wave. Okay, and খালি কি ক্রেস্ট থেকে ক্রেস্টই? No, তুমি যদি ট্রাফ থেকে ট্রাফও কনসিডার করো, that will also give you the wavelength of the wave. ক্রেস্ট থেকে ক্রেস্ট না নিয়ে যদি তুমি ট্রাফ থেকে ট্রাফ নাও, crest থেকে crest না যে যদি তুমি trough থেকে trough নাও, this will also give you the wavelength. Everyone, is it clear? এতটুকু পর্যন্ত? Yes, sir. Okay, and guess what, when it comes to our longitudinal wave, longitudinal wave এ আমি wavelength কিভাবে বের করব? compression থেকে compression or rarefaction থেকে rarefaction, this will give me the wavelength. আমি যদি এটাকে নিয়ে এই জায়গায় বসায় দেই, দেখো এই কম্প্রেশন থেকে এই কম্প্রেশন, আমাকে কি দিবে? This will give me the wavelength of the wave. Clear? Yes, sir. What we have Yes, is sir. time period. Time period টা কি? Time period is the time taken for one complete oscillation. একটা oscillation complete করতে যে টাইম লাগে সেটাকে আমরা বলি time period. Similarly এখানে দেখো একটা oscillation complete করতে যে distance traveled হয় সেটাকে বলি wavelength. ফরম্যাটটা সেম রাখি, আর এই সেম অসিলেশনটা করতে যে যতটুকু টাইম লাগলো সেই টাইমটাকে we call it the time period. যেহেতু টাইম ইউনিট কি হবে? সেকেন্ডস, SI unit of course. Then we have amplitude. Amplitude টা কি?
is the maximum displacement from the equilibrium position. This is so important, everyone. Amplitude হলো আমার maximum displacement, কিন্তু কোন জায়গা থেকে? You have to specifically say যে amplitude হলো maximum displacement, but কোন জায়গা থেকে? From the equilibrium position. Guys, clear এই পার্টটা? Equilibrium position. তাহলে আমি যদি আবার এই সিমুলেশনটাতে ব্যাক করি, and amplitude যদি মার্ক করতে হয়, কোথা থেকে কোথায় মার্ক করব দেখি। I have to start from here definitely, equilibrium position থেকে। সো আমার যদি ইচ্ছা হয় আমি গ্রিনটাকে চুজ করব। Everyone, আমি যেটা মার্ক করলাম, can you identify what this is? Everyone, diagram যেটা মার্ক করা, what is this? Amplitude, exactly. It is the maximum displacement, কিন্তু কোন জায়গা থেকে? From the equilibrium position. Guys, কারো কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু নিয়ে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনের পার্টটাতে? Is it clear, everyone? Equilibrium positioner পার্টটা? Yes, sir. Pause করলাম আর কি। But check this out. This is the equilibrium position. কিন্তু এই গ্রিনটা কিন্তু আরো ডিসপ্লেসমেন্ট আছে। আমি যদি এই জায়গায় রাখি, or এই জায়গায় না, is this the equilibrium position? No. So you have to remember যে equilibrium, sorry, is this the amplitude? No. Amplitude টা শুধুমাত্র অ্যাপ্লাই করবে ইকুইলিব্রিয়াম থেকে যখন আমি ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্টে যাব, then and only then you can say this is in equilibrium. এটাকে বলা যেতে পারে, that's fine. আচ্ছা, এটা কি শুধুমাত্র পজিটিভ ডাইরেকশনে অ্যামপ্লিটিউড হয়? নো। আমি যদি ইকুইলিব্রিয়ামের নিচেও দেখি ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, that is also my amplitude. গাইস, এই পার্টটা সবার ক্লিয়ার? নিচের পার্টটা যেটা বললাম মাত্র? Yes, sir. Now let's talk about frequency. Frequency হলো number of oscillations per second. As in এক সেকেন্ডে কয়টা ওয়েভ প্রডিউস হচ্ছে, or এই দেখো the number of waves per second. This is also an acceptable definition of frequency. It's the number of waves per second or the number of oscillations per second. Eta, let's try to see this from here. তুমি, আমি টাইমার নেই, টাইমার স্টার্ট করলাম। একটা কমপ্লিট অসিলেশন মানে জানো? একটা কমপ্লিট অসিলেশন মানে হলো হচ্ছে এই পার্টিকেলটা যদি আমি ইকুইলিব্রিয়াম থেকে স্টার্ট করি, কনসিডার করা ইকুইলিব্রিয়াম থেকে উপরে যাবে, নিচে যাবে, আবার ইকুইলিব্রিয়ামে ব্যাক করতে কতটুকু টাইম লাগে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ মিন বাই ওয়ান অসিলেশন। আর সেই অসিলেশনের যে টাইম লাগবে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টাইম পিরিয়ড। একবার বলবেন? শিওর শিওর, আমি আরেকবার বলতেছি। লেট মি ট্রাই টু পজ ইট সামওয়্যার। ইকুইলিব্রিয়াম থেকে স্টার্ট হলো, ওকে, আরেকবার দেখো, ইকুইলিব্রিয়াম থেকে স্টার্ট হয়ে উপরে গেল, নিচে গেল, আবার ব্যাক করলো। এই টাইমটাকে what do we call this? টাইম পিরিয়ড। যে ইকুইলিব্রিয়াম থেকে স্টার্ট করে একদম পজিটিভ ম্যাক্স, নেগেটিভ ম্যাক্স, আবার ইকুইলিব্রিয়ামে ব্যাক করতে যে টাইম লাগে, দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল দ্য টাইম পিরিয়ড। আর এই যে পুরো প্রসেসটা, ইকুইলিব্রিয়াম থেকে স্টার্ট করে ম্যাক্সে গেলাম, মিনে গেলাম, আবার ইকুইলিব্রিয়ামে ব্যাক করলাম, এই পুরো জিনিসটাকে উই কল ইট ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশন। এবার কি বুঝছো?
একটা কমপ্লিট অসিলেশন বলতে এক্স্যাক্টলি আমরা কি বুঝি? Yes, sir. ওকে, আর ফ্রিকোয়েন্সিটা কি? নাম্বার অফ অসিলেশনস পার সেকেন্ড, যে এক সেকেন্ডে এই জিনিসটা কয়বার করবে। সো লেটস সে এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ডে এই জিনিসটাও কয়বার করবে, দ্যাট ইজ হোয়াট উই মিন বাই ফ্রিকোয়েন্সি। ক্যান ইউ সি এই জায়গায় কি লেখা? ফ্রিকোয়েন্সি 2 হার্টস। তার মানে ক্যান ইউ গাইজ আইডেন্টিফাই এক সেকেন্ডে ও কয়বার অসিলেট করবে? 2 বার। এক্স্যাক্টলি, এক সেকেন্ডে 2 বার করবে। এন্ড চেক দিস আউট, আমি যদি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বাড়াই, লেটস সে 3 হার্টস করে দেই, তার মানে কি দেখো তো, এখন অসিলেট করতেছে কিন্তু আরো ফাস্টার। তার মানে এক সেকেন্ডে কয়বার করবে এই জিনিসটা? 3 বার করবে। 3. ফ্রিকোয়েন্সির মিনিং কি ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, sir. আচ্ছা, সো আজকে গ্রাফস অফ ওয়েভস এ যাওয়ার আগে জেনারিক গ্রাফ শেপসটা একটু আমরা টাচ করে নিব। এটা এক্স্যাক্টলি কি রিপ্রেজেন্ট করেন এভরিথিং, উই নিড টু সি দিস। ওকে, আমি 4টা ডায়াগ্রাম আঁকবো, খুবই খুবই কেয়ারফুলি 4টা ডায়াগ্রাম মাথায় ঢুকাইতে হবে তোমাদের। গাইস খুব ভালো হবে যদি এখন কপি করা স্টার্ট করে দাও। অনেক ল্যাগ করতেছে। স্যার হেডিং কি দিব? হেডিংটা পরে আসতেছি, হেডিং এর জন্য একটু জায়গা রাখো। আগে শেপগুলো দেখো, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট এভরিওয়ান। বুঝলাম না, এত ল্যাগ করতেছে হঠাৎ করে।
চলবে। সো এই যে চারটা শেপ, খুবই কেয়ারফুলি চারটা শেপ একদম পুরোপুরি মাথায় ঢুকায় ফেলো। হোয়াট ডু দিস ফোর শেপস রিপ্রেজেন্ট? এনি আইডিয়াস গাইস? এই চারটা শেপ কি রিপ্রেজেন্ট করে? Oscillations. Complete oscillation. আরেকবার স্যার কি বললা? Oscillations. আরেকটা ছোট One ওয়ার্ড। complete Yes, oscillation. that's the thing. These four shapes represent one complete wave or one complete oscillation. এই শেপগুলো রিপ্রেজেন্ট করতেছে one complete wave or one complete oscillation. Everybody please copy this and then কি করতে হবে আমি পরে বলতেছি। কপি করে নাও এটা। Guys, let me know when you're done. Done. এটা রিপ্রেজেন্ট করে one complete wave or one complete oscillation. এই শেপগুলোর যে কোনোটাই আমি যেই জায়গায় পাই I can say this is one complete wave or one complete oscillation. For instance, কপি করা শেষ তো সবার? তাহলে এটা আমি মুছে দেই। Let's check this out. আমি এতটুক পার্ট আলাদা করলাম ওয়েভটার থেকে। গেস হোয়াট? এই পার্টটা কি হয়ে গেল? একটা এতটুকু জায়গা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? One complete wave. এটা চারটা শেপ যে আঁকলাম, চারটা শেপের কত নাম্বার শেপের সাথে ম্যাচ করে? First up. One. সব সময় যে আমার এভাবে দিবে দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। তোমার এই পয়েন্ট থেকে এটাও দিতে পারে কিন্তু। এগেইন দিস ইজ অলসো ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশন। ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশন মানেই কিন্তু আবার ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ। আজকে আই ক্যানট স্টার্ট গ্রাফস অফ ওয়েভ বিকজ গ্রাফস অফ ওয়েভ স্টার্ট করলে 1 মিনিটে আমি কিছুই শেষ করতে পারবো না, উল্টা আরো তুমি কনফিউজ হয়ে থাকবা। ওকে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। জাস্ট রিমেম্বার এই চারটা শেপ রিপ্রেজেন্ট করে আমার ওয়ান কমপ্লিট ওয়েভ অর ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশন। বাকিটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। গাইস, এতটুকু নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? আর যা যা দেখলাম আজকে, এনি কনফিউশন এট অল কারো? No, sir. ওকে, ডান। তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। আইল সি ইউ গাইস নেক্সট ক্লাস কবে? আমাদের স্যাটারডে। ওকে, টেক কেয়ার টিল দেন। আল্লাহ হাফেজ। Assalamualaikum, sir. আসসালামু বাই বাই। Sir. আলাইকুম।